21 Januari mwaka 2019. Karibu kwenye NTV Sasa. Mimi naitwa Doreen Majala. Jina langu mimi ni Salim Swaleh, mpenzi mtazamaji, na kama ilivyo ada, desturi na mazoea, hili ndilo jukwaa lako ambalo linakuletea matukio yanayojiri hivi sasa, na wanasema kama si sasa basi ni sasa hivi. Bila shaka mwenzangu Salim Swaleh. Mtazamaji, kuna matukio mbalimbali ambayo yanaendelea hivi sasa. Tunatarajia mkutano wowote kuhusiana na wakuu wa usalama mjini Mombasa, ambapo mwenzangu Kevin Mutai atakuwa akijiunga nasi kutueleza tu mkutano huu unahusu nini na vile vile ni viongozi wapi wamefika pale. Mkutano huu Salim unaongozwa na inspector mkuu wa polisi, na bila shaka unaleta viongozi wa ngazi za juu katika vitengo mbalimbali vya usalama humo nchini. Kumbuka mtazamaji, na mkutano huu unajiri siku chache tu baada ya Kenya kushuhudia mashambulizi ya kigaidi katika eneo la 14 Riverside hapa jijini Nairobi, na hapo jana polisi wametangaza kwamba waliweza kudhibiti na kuzima jaribio la shambulizi katika eneo la Garissa. Kule Garissa. Na mtazamaji, tujiunge na Kevin Mutai ambaye atakuwa akizungumzia swala hili, na vile vile mwanahabari wetu mwingine ambaye ni Martin Mwaura yuko Murang'a atakuwa pia akizungumzia swala zima la mpango wa nyumba 10, ambapo mwenzangu Salim Swaleh atakuwa akizungumzia swala hili muda usiokuwa mrefu. Kevin Mutai, unayepi kutoka Mombasa? Ana Doreen Majala, tunakuja kwako moja kwa moja kutoka hoteli ya Flamingo, ambapo maafisa wakuu wa usalama wanakutana, na hapa yupo inspector mkuu jenerali wa polisi Joseph Boynet, na tunamtarajia kwa muda usiokuwa mrefu tunamtarajia Daktari Fred Matiang'i ambaye ni waziri wa usalama wa ndani ataweza kufika hapa. Tunaarifiwa kwamba mkutano huu umeafikiwa na unahudhuriwa na maafisa wakuu wa polisi kutoka makamanda wa polisi, makamishna wa county kutoka county zote 46 humu nchini, wote wako hapa, na tunaarifiwa kwamba huenda kukakuwa na mabadiliko kutoka na makamanda wa polisi maeneo yote nchini. Kumbuka mkutano huu unaendelea baada ya shambulio la kigaidi kule 14 Riverside, na tunatarajia hotuba yake Fred Matiang'i na inspector mkuu jenerali wa polisi ambaye ni Joseph Boynet, na pale tutaweza kuuliza maswali na pengine tutapata majibu kutokana na baadhi ya masuala ambayo pengine Wakenya wangependa kujua. Kumbuka kwamba shambulio la kigaidi kule 14 Riverside ilitokea wiki iliyopita, na bado uchunguzi unaendelea, na tunaarifiwa kwamba maafisa wa polisi ambao wako hapa leo, huenda swala hilo likakuwa kigezo kuu, ama litakuwa swala ambalo litaweza kujadiliwa kwa kina. Na mtazamaji, hapa ni kama unavyoona picha hiyo inakuja kwako, ni kama msemaji wa polisi Charles Owino yuko pale anasema na baadhi ya maafisa usalama. Na mkutano huu wa leo mtazamaji, ni kwamba tunaarifiwa huenda kukakuwa na makamanda wa polisi wapya ama wataweza kubadilishwa kote nchini. Na mtazamaji, nilivyokuarifu ni kwamba mkutano huu unaandaliwa leo, na pengine hapo kesho tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataweza kukutana na maafisa wakuu wa usalama. Baada ya mkutano huu, Rais Kenyatta aliweza kufika jana hapa mjini Mombasa, na mkutano wake wa kesho na maafisa wa polisi tunaarifiwa ni kwamba itakuwa ule wa kujaribu kutoa mwelekeo bora wa kuimarisha na kudumisha usalama humu nchini. Lakini mtazamaji, tutarudi kwako hapo baadaye na habari zaidi na kwa kina kutokana na yaliyojiri kutokana na mkutano huu ambao unaendelea hapa mjini Mombasa. Kwako Doreen. Naam, shukrani sana mwenzangu Kevin Mutai ukiwa Mombasa, ambapo mkutano wa wakuu wa usalama wanatakiwa kufika pale. Mkutano ambaye tumesikia kwamba afisa au inspector Charles Owino ameweza kufika pale, na vile vile tunamtarajia Joseph Boynet aweze kufika pale kuweza kutangamana tu na swala hili zima la usalama. Naam, basi mtazamaji, hivi sasa tujiunge na mwenzetu Martin Mwaura ambaye yuko Murang'a, anazungumzia swala la nyumba 10 ambao ni ndio mjadala wetu hapa studioni leo. Mtazamaji, ni mfumo ambao ulianzishwa, au tuseme lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba swala zima la polisi jamii linapigwa jeki kuanzia mwaka 2013. Maswali mengi yameulizwa kuhusiana na kufaulu au kufeli kwa jaribio hilo, na sasa tunajiunga na Martin. Wakazi wanasema nini kuhusiana na kumjua jirani yako na kuangalia masuala ya usalama kupitia pendekezo hilo au mfumo huu wa nyumba 10?
Asante sana Salim Swaleh. Kama ulivyosema, tunakuja moja kwa moja kutoka kaunti ya Murang'a. Tuko katika jiji la Mukoyo ambapo nataka kuongea na wananchi watueleze mawili matatu kuhusu hili jambo la nyumba 10. Kama kweli nyumba 10 imefanya kazi katika area, na maybe ni nini wangetaka, ni mabadiliko yapi wangetaka yafanywe. Na bila kupoteza muda, nataka tu niongee na mwenyekiti wa nyumba 10 katika area hii ili aweze kunieleza ni changamoto zipi, ni kwa nini mfumo huu ambao tuliweza kupata tuliotoa kutoka Tanzania ambako umeweza kufanya kazi vyema, kwa nini hapa Kenya tuna mashida, na ni mashida yapi, na wangetaka serikali ifanye nini. Junge nami kaka. Nataka tu nianzie kwa majina. Uniambie wewe ni nani na nyumba 10 kwako imeweza kufanya kazi kweli? Asante sana. Jina yangu ni Ben Gashagwa na kwetu ni hapa Mombi, Mukoyo sub-location, Murang'a East, ndani ya Murang'a County. Nyumba 10 imekuwa kati ya zile zimepangwa kuunda community policing ndani ya county hii. Na hii nyumba 10 imetusaidia sana kwa kujua vile watu wanaishi na ni nani anaishi wapi. Na hata shida zingine zisizokuwa za security, hata za kujenga nchi, vitu kama vile tunaweza kuendeleza ukilimo na maneno kama hizo. Na imetusaidia sana. Hii watu walikutana pamoja, wakaungana pamoja wakati tulikuwa na janga kadhaa. Ya kwanza ikiwa ni ile ya Mungiki, ile ambayo mnafahamu. Ile ingine kafuata watu wanakuwa kidnapped kila pahali. Ingine ikakuwa na maneno ya pombe isiyo halali, vitu kama bangi. Hiyo yote tumeungana na wazee wa vijiji, tumeunda kitengo kingine cha kusema watu kadhaa wakuwe wamejiunga na wakuwa na wakubwa yao na walipoti kulingana na vile maneno yamefanyika kwa serikali. Na hiyo imetusaidia sana. Sana. Sasa kulingana na wewe, imeweza kupunguza maneno kama, na labda ni nini ungetaka serikali ifanye ndio ikuwe effective zaidi? Vile kitu ningeuliza swali, na watu wengine walisema watu wa nyumba 10 ni watu ambao ni watu tu wa kawaida, na ni watu tu ambao wanafanya kazi kwa vile ile kitu wako nayo ya kujisaidia. Wengine ni watu wameretire kama sisi hivi, na hata hawana chakula, hawana nini, hawana vitu kama hizo. Kwa hivyo ile kitu kifanywa kungetengwa kitu kidogo tu, kidogo sana, hata kama ni airtime, hata kama ni vitu kidogo ya kufanya watu waweze kufikia wale wengine. Tusema ukweli, tunaona CDF iko, tunaona kuko na pesa mingi ya serikali, na hizo pesa zote zikigawanywa vizuri zinaweza fikia chini mpaka sasa ikuwe mtu ya kawaida anaona si kutumika, anatumika, lakini anapewa kitu ya kumsaidia kufika hiyo kiwango. Kwa kweli sisi tunajitolea na tunaendelea kujitolea, sababu kuwa na kijiji ya maana ama ambayo iko na haina vita ama haina maneno mbaya inatusaidia sisi wenyewe. Sisi ndio tunafaidika sisi wenyewe. Kwa hivyo hata kama hakuna kitu napewa ni sawa, tutafanya. Lakini tuseme hivi, kwa vile tunajua serikali vile iko na tunajua vile tunatoa kodi na kila kitu, hizo kitu ingewekwa katikati pale ndio tuendelee kusaidia serikali yetu zaidi kwa zaidi. Tumejaribu vile tunaweza. Kwa mimi sasa hii tuko na vitu tunaitaka community policing forums na community policing committees kwa kila police station ya Murang'a County. Hawa watu wanajitolea, wanaungana na wanapewa maneno na watu ya nyumba 10 wale wako kwa vijiji zao. Lakini tungependa iendelezwe zaidi ndio ikuwe na nguvu. Ndio ikipatia sub chief ama chief maneno ikuwe inamwambia vile iko. Twajua umaskini na ufukara inafanya watu wengine wakuwe wanategemea vitu ya hata ya ukora. Na hiyo kitu ndio tungeenda itolewe. Kama hiyo tunajua kitu kama airtime ni kitu kidogo, lakini inasaidia kufikia watu wengine wakati tuko na janga, tuko na vita, tuko na maneno kama hizo. Asante. Yeah.
kama ulivyosikia Salim, unasikia kuwa huyu ndiye tulikuwa tunaongea naye, ni mwenyekiti wa nyumba 10 katika area hii. Na ombi lao ni kuwa kama serikali inaweza wafikiria hata kama iwapatie kitu kidogo ili kuweza kuwasaidia kufanya kazi ambao wanasema ni kujitolea. Na pia unaona kama amevyosema, wengi ambao wanafanya kazi hii ya nyumba 10, wengi ni vijana. Pole, wengi ni wazee. Vijana hawataki kujitokeza. Na kurudisha kwako Salim. Naam, shukrani sana mwenzangu Martin Maura ukiwa Murang'a kuzungumzia tu na Wakenya kuhusiana na swala hili. Hivi sasa tujiunge na mwenzangu Yoshua Makori, mwanaspoti, atueleze ametuandalia yepi upande wa spoti. Makori, kwako. Doreen, haraka upesi nichungulia katika ulimwengu wa spoti kunani kishajara siku hii ya Jumatatu, na ni kwamba dimba la makala ya 3 ya kuonia kombe la Sport Pesa nafungua milango yake rasmi hapo kesho katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Kumbuka kipute kizima kinakokujia moja kwa moja hapa NTV kutoka kesho. Mechi ambayo kwa kweli kesho naleta hapa ngani itakuwa ni mechi kati ya wakilishi wa Kenya Bandari. Kumbuka hawa Bandari wanatesa katika ligi kuu. Msimu jana walimaliza katika nafasi ya pili kwenye jedwali, wakambulia medali ya fedha. Wako jijini Dar es Salaam kutoka uwanja wa Taifa watakuwa na kipiga dhidi ya Singida United katika mechi ya kwanza kabisa ya makala ya 3 ya kuonia kombe la Sport Pesa. Alafu mechi ya pili itakuwa ni Young Africans Yanga dhidi ya Kariobangi Sharks, mechi ya majira saa 10 hivi. Alafu kesho kutwa mabingwa wa Kenya, miamba wa Kenya Gor Mahia ambao tayari wameingia katika awamu ya makundi ya kuonia kombe la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF waliondoa inaitwa New Star de Douala ya Kameruni kwa kutoka sare 0-0 jana kule ugenini. Wakawa kwamba wameandika ushindi 2-1 hapa nyumbani. Wameingia awamu ya makundi ya dimba hilo wakiwa wanatia kibindoni kitita cha shilingi milioni 27 tayari kwa kuingia tu awamu ya makundi. Kumekucha kulichele kwa Gor Mahia, watakuwa na kipiga dhidi ya Mbao katika mechi ambayo itakuwa ni ufunguzi. Kumbuka hawa Gor Mahia ndio mabingwa watetezi wa dimba hilo la Sport Pesa. Alafu mechi ya pili siku ya kesho kutwa itakuwa ni miamba wa Kenya wengine AFC Leopards watakuwa na kipiga dhidi ya Simba. Simba wanapiga upatu kwamba safari hii hiki kikombe kinasalia kule Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa NTV moja kwa moja mechi zote za majira ya saa 8 napata moja kwa moja hapa NTV. Kesho kutwa mechi ya kuwania medali ya shaba na finali siku ya Jumapili hapa NTV. Alafu kamati inayoshughulikia masuala ya wachezaji katika KPL, kamati hiyo ni ya FKF, imeamrisha Sofapaka kumlipa kipa aliyewahi kuichezea Harambee Stars Mathare United, na hiyo Sofapaka anaitwa Wycliffe Kasaya, wamlipe kitita cha shilingi milioni 1.6 baada ya kufanya mambo mawili matatu kuhusu kandarasi yake. Kandarasi yake ilikuwa inadumu kutoka Juni tarehe 2 hadi Mei 31 mwaka 2020. Wycliffe Kasaya atakuwa na faidi. Kwa hiyo nitakuwa namtafuta angalau niseme naye moja kwa moja kwa mikike siku ya Ijumaa hapa NTV. Sasa kwa sasa sitaki kutema mengi tu madini, maana nitakuja kutema saa 10 wakati wa NTV alasiri. Naweka pasi ya pembeni chini kwa Doreen. Naam, shukrani sana mwanaspoti wetu Yoshua Makori. Mtazamaji, hivi sasa kabla sijampisha mwenzangu Salim Swaleh kuzungumzia tu kuhusu swala zima la usalama akizingatia mjadala kuhusu nyumba 10 au mpango wa nyumba 10, mtazamaji, swali la leo tunakuuliza, je, kumjua jirani yako kuna athari gani kwa usalama? Je, kumjua jirani yako kuna athari gani kwa usalama? Nikisoma tu maoni mawili kutoka kwa Wakenya. Ali Mukabana anasema kumfahamu jirani yako ni moja kati ya mambo muhimu zaidi, hasa ukizingatia hili ni swala la usalama. Unatakiwa ufahamu harakati zake, utaratibu na mwenendo wake maishani wakati anapopatikana na lolote, ili uwe unafahamu utakachotoa kwa polisi. Anaitwa Ali Mukaba kutoka Mombasa. Na nikisoma labda ya mwisho tu kutoka kwa Gracie Fagi, anasema ni vyema kujua, at least you'll be sure that the guy next door is someone you know well, na shughuli zake za kila siku zinajulikana pia. Mtazamaji, ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya. Uweza kutuma maoni yako ukitumia hashtag @NTV Sasa. Unaweza kumtumia mwenzangu @Salim Swaleh 001, ama unitumie kwangu moja kwa moja @Doreen Majala. Vile vile unaweza kutupatia ujumbe kupitia @NTV Sasa. Hivi sasa nampisha mwenzangu Salim Swaleh na mjadala huu. Salim Swaleh, kwako. Naam, shukrani sana Doreen. Bila shaka mpenzi mtazamaji, utakuwa unafahamu kwamba tayari serikali imechukua mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Lakini tunarudi nyuma katika historia ya miaka 6 iliyopita
kuangalia serikali ilikuja na wazo zuri, wazo la kuwa na mpango wa kupiga jeki hali ya usalama humu nchini chini ya mfumo wa nyumba 10. Umjue jirani yako akujue, ujue anafanya nini na yeye ajue unafanya nini. Lakini kama lilivyo swali letu leo ni kuhusiana na mpango huo mzima. Je, kumjua jirani yako kuna athari gani katika masuala ya usalama ama usalama wako mwenyewe na usalama wake? Na kwa ajili hiyo tutakuwa tunajadili kwa kina na uketo swala zima la nyumba 10. Tuko wapi? Manake kuna gumzo nje kule kwamba tayari swala hilo lilizikwa katika kaburi la sahau. Wahusika wako hapa studioni. Kwa upande mmoja ni naye alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo ambayo ilikuwa inashughulikia masuala ya nyumba 10, Joseph Kaguthi, ambaye vile vile amekuwa na tajriba pana katika masuala ya utawala wa mikoa katika miaka ya huko nyuma. Kadhalika tuna meja mstaafu Rama Mwang'ombe ambaye yuko nasi hapa, atakuwa anatueleza kulingana na tajriba yake pana katika swala zima hili. Na ninaye mbunge wa Teso ya Kaskazini ambaye vile vile ni mwanachama wa kamati ya usalama wa taifa bungeni, Mheshimiwa Kaunya. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Nitaanza na wewe moja kwa moja, Kaguthi. Tueleze, Wakenya bado wanazungumzia swala la nyumba 10. Nyinyi mlikuwa wana member wa kamati ambayo ilikuwa inashughulikia swala hilo. Nini kimefanyika? Mko wapi? Je, tuna kamati hiyo initiative imefikia wapi? Wananchi watukufu, hamjaboni. Asante sana kwa kutualika. Kwanza ni hii mwanzo wa hii mpango ulianza namna gani? Ulianza na Mheshimiwa Rais akitangaza Mashujaa Day ya kwanza 2013 ya kwamba usalama ni jukumu ya kila mtu, hata kusema mwananchi, kila mtu katika Kenya. Na ukitaka kujua kama wako chonjo, test yake ya kwanza ni wako, je, wako na chonjo kwa kiwango gani? Kila mtu. Na akasema tujiunge na vikundi nyumba 10 na tujuane. Wakumbuka wakati huo chama cha upinzani CORD ilisema no. Mwisho tukawaambia no, hakuna taifa ambalo halina mpango wake. Mwishowe ikawa embrace so well. Na wakumbuka wakati Mheshimiwa marehemu Kajwang alisema hii nyumba 10 ndio jawabu, lakini haiko kwa sheria. You remember that was his last statement in parliament, because everybody has now started embracing it. Kutoka hapo hiyo job kazi ikateuliwa, ambao nilikuwa mwenyekiti wake. Ilikuwa kidogo sana. Baada mwaka mmoja tukasema hapana, hatuwezi kufanya police reform. Watu ilikuwa ile inahitajika katika taifa letu. It is a transformation. Kama ni dola za kisalama ziwe transformed, kwa sababu wakubwa kulikuwa na commission ya Ransile ambayo ilisema wananchi na walinda usalama polisi wako kando sana. Hawaaminiani, hawafanyi kazi pamoja. Now tukasema ni lazima mwananchi aelimishwe security education na awe transformed. Kwanza kuona usalama ni wake, ndiye analeta wakati mwingine kwa crime, ndiye anaharibu na ndiye victim, sivyo? Wa kwanza. Kwa hivyo tukapendekeza hiyo. Ndipo mheshimiwa wakati hiyo job kazi iliacha, the late General Kaiseri akateua kamati kubwa kidogo na akasema sasa egieni kwa citizen participation in security, mobilize them, educate them. Na tukapewa viwango. Moja yake hiyo ni kutumia ICT kwa wananchi kuongea na you call them social media. And I can tell you, all chiefs or assigned chiefs, those are trained and they are all in WhatsApps. Citizen ambao wako na kamati zao, ni kwa kamati peke yake ni 387,000. 387,000 clusters. Na wote sasa wako na kiwango tofauti. Na isitoshe, tukaona kwa sababu mwananchi anaogopa kuripoti, tukashikana na one private person na alikuwa na jia inaitwa Mlika. Mwananchi anapiga simu, anatuma, anasema
Swaleh na Kaguthi. Vile nimeona wakiongea kule kwa Nation House ni kama wako na njia hii na njia hii na wataleta matatizo. Anasema pang, anatuma shilingi moja. Inaenda, the first person to receive it ni county commissioner. OSPD yake wa CID inakuwa relayed kwa kopi kwa mkuu wa mkoa kwa usalama. Inaenda mpaka kwa Harambee House. Just look at that. Unfortunately, wanaripoti mpaka wanaripoti hata wale wakubwa. Wajua mwananchi amekuwa akikosa pale pa kuripoti. Kuna ile nyingine yao na simu directly. Ile simu ya ile 99 hata hiyo inaenda direct, lakini wanasema kweli si watani victimize. Sasa mwananchi ame withdraw. So what happened is that mobilization imekuwa kubwa sana. Until July 2017 wakati ilianza sasa kwenda chini, grading to a halt until October last year. Sasa kamati ikakwisha. Nini ambacho unadhani Rama, kwa upande wako kimefanya wazo hili ambalo ni zuri, wazo ambalo limefanikiwa sana katika mataifa mengine? Ndugu zetu wa Tanzania wana swala lile la ujamaa, kuna wale wazee wanasema wazee wa mtaa. Kwa nini hapa Kenya hatujapata mafanikio ya kiasi hicho? Asante sana Swale. Kwanza watazamaji, hamjambo. Ni swali zuri sana ulioniuliza Swale, lakini mimi nitakujibu hivi. Shida yetu wa Kenya ambao mimi na poleni kama nawakosea ni kuwa kila jambo linaloonekana mahali linachukuliwa mtu kiubinafsi. Yani ikiwa Rama hayuko ama ikiwa si Rama basi isiwe. Hiyo ndio shida ambayo imetuletea, kwa sababu mipango ile ambao tulikuwa tumeiweka tulipokuja pale tukashikana na bwana mwenyekiti ambaye alikuwa anatusaidia, ilikuwa mpango mizuri na mingi sana. Na kila jambo tulikuwa tunahakikisha limeandikwa na tunalipeleka mahali linapostahili. Lakini badala ya kufanyiwa kazi linawekwa kando. Sasa hivyo basi wananchi wale ambao walikuwa wanapata mambo mengine kutoka kwetu, ilikuja wakati kama alivyosema ikawa hawapati tena. Kwa mfano ile namba ambao tulikuwa mwenyekiti anasema 22068 ilikuwa inatumika sana na ilikuwa inasaidia. Lakini mahali fulani labda ilionekana inagusa watu wengine ambao hangetaka iweko, ile namba ilikufa kifo ambacho sisi hatujui, lakini mwenye kuiua anajua. Ndio maana mambo kama haya yalitokea juzi, yalitokea. Kweli nashukuru vitengo vya usalama kama polisi nini, wanajeshi, JSU walifanya kazi nzuri sana. Lakini kama nyumba 10 ingelikuwa imeruhusiwa kufanya kazi vile inavyotakikana, ingelikuwa haikufikia hapo. Manake wale watu walifika kule wakiwa wametoka mahali huko Mchadha ama kunaitwa nini. Walingine wanatoka Isiolo, walikuwa na wazazi, walikuwa na ndugu na majirani. Ule mtu akibadilika unaona fulani yuanza kubadilika mwenendo wake. Wangekuwa tutakuja kuangalia pengine kwa kina zaidi Rama, nini haswa pengine katika yale mafunzo na katika ule mtaala ambao nyinyi mlikuwa mmeandaa katika nyumba 10, ni dalili zipi ambazo zilikuwa zinafaa ziwe kama kengele ya hatari pengine kwa majirani, jamii kwa jamii, kuona kwamba hapa pana jambo ambalo kidogo lina mushkili? Tutakuja kuliangalia. Lakini Mheshimiwa Kaunya, wewe kwa upande wako umekuwa mdau, naweza kusema wa karibu sana katika swala hili zima la nyumba 10. Kwa nini tumefeli? Kwa nini kufikia mwezi wa 10 mwaka jana mambo yamevurugika kabisa? Asante sana na asante watazamaji pia. Ningependa kusema Salim kuwa kwanza kabisa nataka kusema shukrani kwa vijana wetu ambayo walishughulikia ile kisa tumekuwa nayo juzi. Vile walijaribu, walifanya kwa njia professionally. Did it professionally. Kwa sababu tunajua zile visa vingine ambayo tumekuwa nazo, tulikuwa na kidogo tatizo kwa upande ya namna ambavyo tunatekeleza confronting, yani kukabiliana na hawa wagaidi. So shukrani kwa vijana kwa sababu tumechukua hatua kubwa, tumeenda mbele na sasa tuna hakika
katika security yetu, wale vijana wetu wa security ambayo wanashughulikia wamepata mafunzo na pia wamefikia kiwango ambayo tunaweza kusema tunaamini, tunajiamini kama Wakenya tunaweza kabiliana na hawa vilivyo. Sasa kulingana na hili jambo la nyumba 10, mimi binafsi na kama mwanakamati wa bunge kuhusu usalama na administration, kitu moja muhimu ni kuwa lazima iwe na sheria, iwe kwa sheria. Jambo kubwa la muhimu ni kuitilia maanani na kuiweka jambo hili la nyumba 10 katika sheria zetu, ambapo wakati inatekelezwa iwe inaambatana na sheria zingine ambazo ziko. Tuko na sheria ya National Police Service, tuko na sheria ambayo pia inataja mambo ya police, community policing, yani policing ambayo tunashughulikia kijamii. Lakini hili jambo la nyumba 10 inatilia maanani kuwepo kwa vikundi ama area tofauti tofauti, clusters, sehemu zile watu wanaishi. Sio kabisa kuwa nyumba 10. Nyumba 10 ni jina kwa sababu tunajua nchi nyingi inatekeleza hii. Tanzania inatekeleza kuanzia enzi za Nyerere. Ethiopia wanatekeleza nyumba 10 aina nyingine. Nafikiri sehemu zile za village, ikiwa ni kijiji, ikiwa ni sehemu fulani mahali watu wanaishi, residential area, ni watu kuhusika katika kuleta usalama ama kuchangia kwa usalama. Inamaanisha kuwa ni wananchi wanashughulikia na wanashirikiana na polisi kwa njia ambayo wanapasha habari, kwa njia ambayo wanaangalia pia hawa wahalifu wako wapi. Wale watu ambayo wanashukiwa ni wahalifu wanapasha habari mara ya kwanza. Na ni kwa sababu tunajua Kenya hii tuko na polisi zaidi ya 1100, lakini hawatoshi, hawawezi kila mahali. Na ndio sababu Mheshimiwa Rais aliposema kuwa ni jukumu ya kila mmoja. Inamaanisha kuwa tukiwaelimisha watu wetu kwa mambo ya usalama, kujua umuhimu ya usalama, umuhimu ya kupasha habari, kuona mhalifu ama mtu ambaye anashukiwa kwa mhalifu, umuhimu ya kuzuia mafunzo ya uhalifu kama terrorism ambazo zinaanza kwa institutions za masomo, inaanza hata nyumbani na kwingine. Tunaweza kuzuia hapo, na kuzuia ni muhimu kuliko kukinga. Asante. Ndio, ndugu Kaguthi, kwa upande wako anasema kuanzia mwezi Oktoba mwaka jana basi ndio mashine za nyumba 10 zilisimama kwanza, zikasimama kabisa. Nyinyi muda wenu ulikwisha au kamati ilivunjwa? Nini hasa kimefanyika? Muda ulikwisha. Muda wa kazi wa ile ambayo ile mandate bali ilikuwa imefika. Tunaomba ya kwamba isikae sana bila replacement. Kwa hivyo hamja hand over, hakuna replacement? We have not handed over. Manake ilisimama tu, the gazette request was backdated. Lakini jukumu ambao liko katika taifa letu ni elimu. Elimu ya kila mtu. Na si mdogo tu, hata wakubwa. This country, ukiangalia katiba, article 381 sub article 1. I wish it could come on the screen. Usome what security is. Ili wakati rais anasema usalama ni jukumu la kila mtu, iache kuonekana in a very narrow manner ni kama crime peke yake. Na wajua imekuwa sasa ni crime. Paka mambo ya maendeleo ndio ina support sheria, upande wa sheria. Nayo sheria, yani they say this, security supports development. Na development supports security.
Sasa tumeenda sana kwa one item only, crime. Tumesahau ya kwamba kama watoto hawaendi kwa shule, hiyo ni usalama inaharibika. Kama uko na njaa, hii ni usalama. Kama kuna uoga, hofu, ni usalama. Lakini si crime. Sasa imeingia kidogo ikaenda sana. On hii jadala ambao kama hii, and I thank you very much for appreciating the work done by the civil servants. Rarely do we get that. Very rarely do we get their commendation. But this time, I can see the society is appreciating the work done kwa ile kazi ambayo ilifanywa kule. Tuiangalie namna hii. It is a disaster arrangement upande wa usalama. Ile prevention ambayo imefanywa is nearly 99.9%. Kamati hii imekuwa involved. Kila pahali tunaenda, kama ni kwa machifu, all the chiefs who have gone through our training, all the generals, 702 kutoka 216, 702, ni lazima kuwe na that kiwango cha prevention of extreme views and violence and so forth. Ni kazi mingi sana imefanywa. Therefore, inform kama ile tunasema disaster preparedness. You prepare, you prevent. Prevention has succeeded in the country. I can tell you, kwa mfano, the introduction of the ICT kwa machifu na kwa clusters, these clusters that I talked to, 387,000, they are all communicating in that. Prevention. Lakini kakitokea, then specialist units ina react, inaenda ina handle it, then they mitigate, then inatulia sasa. Kwa sasa ni kutulia, inatulia. Kwa hivyo, it has done very well on that score. What I think you need to ask a question, what is this counted down? That is, I think, where we should go. So that we rekindle it so that the country can get back to the course. Nini hasa tumepoteza dira wapi, Rama? Na anazungumzia mafanikio ambayo yametokana na hamasisho ambayo mmefanya nyinyi kama wanajopo. Lakini kimsingi na kinachoonekana wazi ni kwamba kuna udhaifu. Udhaifu ambao umetufikisha tule sehemu ambapo tuko kama taifa kwa sasa hivi katika masuala ya usalama, kabla hata ya kuja katika masuala ya uhalifu. Ni nini hicho ambacho tunakikosa? Kwanza Salim, sisi tulianza kukosea mwezi wa 7 mwaka wa 2017. Mwezi wa 10 tu, hiyo ilikuwa ni sima watu wala tayari. Manake, lakini uji ulianzia wapi na maji? Kwanza mwaka huo mwezi wa 7, hii kamati haikuweza kusaidika kuweza kufanya kazi yao kifedha. Mpaka zile zilikuwa mfanywa budget, kamati ilishindwa kufanya kazi. Jambo hili kama kamati tuliweza kwenda kuzungumza na kamati ya bunge ya kitaifa, nafikiri mheshimiwa pia ataweza kujua mambo. Tukaeleza shida, tukaeleza Senate hiyo shida. Basi kazi ilikuwa sasa tunasema ile, tukaanza kufanya ile non financial ambao sasa ni kwenda kuja kama hapa vile tunazungumza kusaidia. Lakini mwananchi nyanyangu kule amekaa huko Kinango Ndavaya, hana redio, hana nini, hawezi kuona mambo haya. Kwa hivyo ikawa ni kidogo watu wanajua. Kwa hivyo tulianza kwenda chini. Pesa zilikuwa zimekadiriwa ile matumizi ya kitaifa, na tulikuwa tumepewa milioni 43 kila kota. Kila baada ya miezi 4 tunapewa hiyo pesa. Lakini pesa hiyo ilikuwa inafika kwa kamati. Kwa hivyo kamati haikuwa ikifanya kazi yake vile inatakikana. Kwa hivyo utaangalia kutoka hapo ni kama mwezi 1.5. Na wale magaidi pia wanaangalia, kumbe hapa hakuna. Kwa hivyo nao walikuanza kupika. Kwa hivyo wakati tuliisha mwezi wa 10 tukaenda bila kwaheri, bila kupeana hii kazi kwa watu wengine ama kujua lolote, ikawa imepata njia rahisi ya kuja, ndio mambo yakaharibika. Kwa hivyo mambo yalianza kuharibika kitambo, bwana Swaleh. Wakenya wengi hawaelewi, na ndio maana tumeuliza katika swali letu la leo. Kuna uhusiano gani wa wewe kumjua jirani yako, wewe kujua jamaa wanaokaa karibu na wewe na usalama wa nchi? Labda tusaidie. Asante sana. Kuna
umuhimu sana kumjua jirani yako, kwa sababu mimi ukiwa jirani yangu nikikufahamu, nitafahamu hata ukijua na mgeni pia tutajua umekujua na mgeni. Kwa sababu ukiangalia kama nchi zingine, wacha mbali nchi jirani hapa Tanzania, Ethiopia wako na zao, na hata ukienda Japan wako na yao, Britain, ukienda Amerika wako nao. Na Waamerikano walikuja hapa kuchukua hii yetu hii, wakaenda kwa wakaijenga na wanaitumia. Lakini sisi ni yetu na hatuitumii. Kwa hivyo jirani ukimjua wewe, hata mtoto atamjua. Ndio maana hii nyumba 10 tunasema si nyumba za kuhesabu. Na ndio maana unakuta tunasema wasilie sana kwamba ulipwe. Maana yake wewe ukifunga nyumba yako ama ukiweka mbwa ama ukiweka gate kwa fence yako, huwezi kwenda asubuhi kwa chief kwambia nilipe bwana, jana nilifunga mlango wangu. Ile ni yako na ni ya hapo nyinyi wenyewe mnajuana, mnajua fulani yuko na shida hii, tuko na shida hii hapa mtaani, na fulani amekujiwa na mgeni fulani. Ndio maana ni muhimu sana ukimjua jirani wako sasa utajua mpaka mgeni wako. Lakini ikiwa hatujuani, ndio maana watu wanaingia, wanakaa wanalala, hawajui chochote mpaka wageni wanakuja. Kwa mfano hiyo mambo ya kujua jirani yako, pale hotelini wale watu wanaokuja wanapita njiani huko wakionekana, anakuja mpaka hotelini pale. Anakaa, anakuwa served, anapewa chakula na mtu mwenye hoteli. Wanaona kuna vituko vinaendelea, lakini kwa sababu hajui atafanya nini, mambo wanaishi na ambao tulikuwa tunataka kuyarekebisha. Na kwa sababu wazungu walisema you cannot teach an old dog new tricks, tulikuwa tuna mpango ambao tuliandika pia tukapeleka wa watoto kuanzia 0 mpaka miaka 7, ambapo sasa ni kama vile ule ulikuwa ukifunzwa nyimbo natumai ukiwa mdogo nasari. Hii ndio sio nyimbo ya imba mpaka kesho. Basi usalama pia tulikuwa tunataka watoto waanze kuimba namna hiyo, wakijua kwa wadogo mpaka kwa watu wazima. Natumai hiyo kitu ingeendelea na ifanyike, Kenya tungekuwa na shida tena. Inavyoonekana Mheshimiwa Kaunya, kamati iliyoko hapa ambayo ndio iliondoka inaweka mzigo juu yenu kama wajumbe, lakini vile vile kama serikali. Nyinyi ni moja katika mihimili mitatu muhimu ya dola inayopaswa kuhakikisha kwamba Kenya ipo salama, na hasa kupitia kamati yako. Umefeli? Siwezi kusema kuwa tumefeli. Kwa upande yetu nafikiri bunge ina jukumu mbili. Jukumu ya kwanza ni kupitisha sheria. Jukumu ya pili ni kupeana pesa. Pesa ambayo inatakikana kwa shughuli ya kamati kama hii. Ni kweli katika makadirio ya mwaka iliyopita karibu milioni 240 bunge ilipitisha. Ni kweli pia kuwa najua kuwa kumekuwako changamoto kwa upande ya disbursement, mambo kama hiyo. Hiyo ripoti tulipata kuwa kuna changamoto kidogo hapa na pale, hawakuweza kutekeleza, walipata kiwango fulani, hawajatekeleza yote vile walikuwa wamepanga. Lakini ya muhimu vile ninavyoangalia mpango ya kuweka kamati hii na ile task force president aliappoint wakati ule, ilikuwa kuwezesha what we call institutionalization of nyumba 10 or community citizen participation in security. Iingie katika maisha yetu ya kawaida. Inamaanisha basi zile idara ambayo inahusika pamoja na wananchi wawe katika same level, kujua namna gani nani atafanya nini kuhakikisha tuko na usalama. Sasa institutionalization inamaanisha basi lazima tufike hiyo kiwango, ile lengo tulikuwa nayo kwanza. Kwa hivyo kufikisha mahali nafasi ama wakati ambayo jopo hili lipewa na kamati hiyo imeisha mwezi wa 10, ni muhimu kwa serikali vile pendekezo na mwenyekiti. Ni muhimu kuwa na kamati ingine ambayo itaendelea au renewed terms ya hii kamati iendelee. Institutionalization inamaanisha pia kuwa lazima tuwe tumepitisha sheria
ambayo itawezesha hii kuwa ndani. Mtandusu kidogo tu nikukate kidogo, maana naarifia kwamba Inspector Mkuu wa Polisi Joseph Boynet sasa anazungumza katika kikao hicho ambacho kinaendelea Mombasa, labda tupate kusikiza. And 2 weeks ago I announced the new regional commanders who are here with us today. And last Friday we made communication to the new county commanders following a meeting that we held as the National Police Service Board on Monday the 14th. So this morning I'll avail myself of the opportunity granted to me by the PS to introduce the new regional police commanders. And I will start with our host today. The Coast Regional Police Commander is Mr. Marcus Ochola. Secondly, Eastern Region, the Regional Police Commander is Eunice Kihiko. You can see she is quite resplendent in the new police uniform. And everyone I meet agrees with us that indeed we made the right choice. I think the naysayers didn't get it right, right from the beginning. It's a good uniform. Third is Central Region, Judy Lamet. Fourth, Rift Valley Region, Mr. Edward Mwamburi. The next is Northeastern Region, Mr. Paul Soy. His uniform looks a little bit different because ya kazi ya eneo hilo. That's why he's not in the blue uniform. The next one is Western Region, Mr. Rashid Yakubu. Then next is Nyanza Region, Dr. Vincent Makoha. Then last but not least, Nairobi Region, Mr. Philip Ndolo. Uniform yake iko kwa cherehani saa atakuwa nayo hivi karibuni. Ila alikuwa amevaa haikumtosha sawa sawa. You can see anatosha kazi ya Nairobi. Then having said that, with your permission, sir, I have 46 county commanders. They know themselves. And because the list is long, I wouldn't take a long time. I will share the full list with the media. But as of now, in the interest of time, I'll just mention the regions. Let's start with those appointed to go to Nyanza region. Please stand. These are the officers appointed to be county commanders for the regions, for the counties in Nyanza region. And you can see it's a mix, the officers from APS, from the DCI, and from Kenya Police Service. You may sit. Next, Western region. And equally, in this instance, is a mix with officers from DCI, Kenya Police Service, and the Administration Police Service. You may sit. Next, Rift Valley region. It's a big county with quite a number of, a big region with quite a number of regions. You may salute and sit. Thank you very much. Next, Eastern. Salute and you may sit. Next, Central. Salute and then you may sit. Next, Eastern. Eastern region. Oh, correction, Northeastern region.
I beg your pardon. Northeastern, yes. You may salute and then you may sit. Next, Coast. You may salute and then you may sit. We do not have a county commander for Nairobi region. The regional commander is effectively the county commander for Nairobi, and that has been the tradition over the years, and we chose to stick it that way. We'll share with the media immediately after this session. Thank you very much, sir. I think I've discharged my duty. Thank you, sir. As you normally say, you're not allowed to go back to the guard room. I don't want to lock out anyone who does not feel introduced, but I want to remember specifically the DIG for APS, Mr. Gabo, DIG for APS, Mr. Mbogwa. Haya, watu wote wa headquarter wasimame. Watu wa headquarter. Oh, GSU commander, sorry. This guy called Kanja, I'm told from Tuesday, any boy child born is named Kanja. sorry, Bwana Kanja. And we know the splendid work that you did and we'll continue congratulating you. So, watu wa headquarter? Hao ni watu wa headquarter, asanteni. Na wale wamesimama huko nyuma ni watu wa fourth estate. So everybody is introduced. CS, like I said, we want to be efficient. And we had a program that duplicates people. And we have agreed with the CS while we were seated next to each other that he can perform two functions. Do opening remarks and do a bit of talk about government communication. And I want to take this opportunity to invite CS Joe Moshero, who is our Cabinet Secretary for ICT, to perform that task. CS. Thank you very much, Dr. Kibisho, CS Matiangi, IG, Ambassador Kimani, everybody here, good morning or good afternoon now. Mine is a simple one. It's really to talk about communication. I think maybe the first question, CS, is you joined together at the hip with the IG. I think even as we are joined somewhere, I'm not sure which body part, but we are one government and we are operating to make sure that we are serving the Kenyan people as directed by His Excellency the President. Communication and strategic communication is a very key part of the activities that government is involved in. And especially last week, media took time to really interrogate the process within which, as government, we were able to communicate in a time of emergency. And they gave us a lot of advice. And so my role here is to really talk with the county commanders, regional commanders, county commissioners, regional commissioners, just to give you an idea of how we work together and what are the structures that we've put together within government to just ensure we are communicating and communicating well. I'm not speaking as though you've not been communicating. This is something you've been doing. But in one sense, the ability for us to coordinate our communication and ensure that we're able to reach to our citizens in a very clear manner is actually very important. So the strategic communication mainly is to ensure that, one, we're able to plan carefully amongst ourselves to ensure that as we communicate, we're communicating one message, a clear message
that all citizens will understand. And there are many different ways of being able to communicate. An example is used as to, for instance, if you want to serve beef. Beef can be served as nyama choma, it can be sausages, it can be soup, it can be many things, but the source is one. And how we package our information and how we communicate that information is critical. The three factors that we need to look at are, first, what is the message that we want to communicate? What is the medium that is available for us to use to be able to communicate this message? And who are the audience that we need to communicate this message to? We need to make sure we have a very clear balance of how we're going to be able to communicate. We must be able to ensure that the communication we give is very direct and very deliberate. And it must be clear who the audience is that we're sending and communicating this information to. We need to know where these audience are, what mediums we use to reach this audience. And in each part of the country, this is actually different. And it's especially important when we are communicating cases of security, where there are various risks, there are various threats, and sometimes even crises that needs to be managed. How quickly and how open and how clear we are creates a very important way of ensuring that we continue to give confidence in the country and that we communicate very clearly what the message is. There are different ways and different languages in the country today. We have English, we have Swahili as the main national languages that are used, where if we are communicating nationally, it is important that we are able to use both languages. And in each language, there are different audiences and different messages that are given. But first, we must be able to use both. Secondly, if we look at the country as a whole, we have over 173 radio stations. Many of those are vernacular stations, 173. So if you've got a message, it is critical that you're able to know where exactly should this message go. So radio covers over 95% of our citizens. It has a very low shelf life, meaning when you've communicated, it is not stored, as in many things come on radio all the time. So you need to be able to know what messages you need to send. But usually, instant information where you need to communicate quickly, radio is very useful. We have over 68 TV stations now in the country, and they have a reach of about 52%. And the advantage is that it's audiovisual, it is dramatic, and allows for more clarity in the way that you're able to communicate. Finally, we have newspapers. We have 4 daily newspapers who have about 38% reach. They have a long shelf life, and in most cases, they seem to scream the loudest, meaning everybody scampers for what is the headline today and what is going on within the country. You'll find that even though we have national, say, newspapers, they are now giving different headlines for different regions. So it's important that you're able to interact within the region with the different media so that you know what the messages are and you're in touch. So the way we communicate has to be in line with the way our citizens also consume information, the way they consume the news. Currently, they consume, as I mentioned, mostly on radio. Radio is number one, then TV, newspapers, and social media is one area that is also growing very fast. You'll find, if you're looking at news, even in one media house where they've got a group of people who are collecting news across the country, you'll have different headlines. So for instance, if I use the Royal Media Services, they have Radio Citizen. If you look at the headlines, say on Radio Citizen, they are very different from those on Ramogi or in Ejesa, stations, because they are all regionally based. But it means for you, you need to be in touch
with the people on the ground from the media houses and to see how best to interact and provide the information that you will need. CS will be talking about the structures and how we want to ensure that there is coordination of this communication from the national level all the way to the county level. But even as we do that, the information and messages going on in each county will be different. And so you need to be able to work closely with your teams to ensure that the message you're giving, even though it may be different, but it's part of the core message that comes from the top, from the presidency, the cabinet, the regional commissioners, all the way to the county commissioners, ensuring we're giving very clear information for everybody. The way that you interact with the media houses across within the counties, my ministry has county information officers whose responsibility is to make sure that they are working directly with the media houses and the local teams of media across the counties. And so they will be able to work with you and assist where necessary to be able to organize interviews, to be able to collect and gather information for you that you can use while working with the editors and the various people that are involved in the media. It's important that you get to know who are the presenters, especially when you're dealing with the local languages, vernacular stations. It's key that you understand what messages are going out. But primarily as government, we need to continue to communicate. Communicate development, communicate security, and all the opportunities our citizens have to be able to better their lives. Knowing the media people by name is actually critical, their contacts, to ensure that if there's timely information that you need to pass out to the citizens, then you're able to do that very, very quickly. And my ministry will ensure that we help you to be able to do that. You need to also work very closely with the local experts within the counties, within the regions. These are people like the teachers, the church elders, community elders, former civil servants, women group leaders, and many others, to just ensure if there are messages that need to be sent across, then there are ways of being able to ensure the messages are distilled. You are going to be communicating economic information. There's been questions about our indebtedness as a country. How do we make sure that all the way to the world level, every citizen is able to understand what is our debt level? You need to have all these partners in the way that you're going to be able to communicate. We will ensure that we are packaging this information for you so that you're able to present it. You also need to make sure you're getting in touch with what's happening across, and especially in media. So there are three key programs that you need to be listening to. Morning news is where a lot of the news and current affairs is also happening, that is being disseminated to our citizens. You need to know what's happening there. Also at lunchtime, evening, 6, 7, and 9 p.m., you need to be hearing, even though you have information, what information is being disseminated for the citizens. You need to be able to digest and ensure that you are able to counter or provide answers to any of the questions that are being asked. There are many people who call into these stations. They have questions. You should be able to respond to those questions at the local level. At the national level, we're not able to respond in a more effective way. This allows you to make sure you have a good sanity check of what communication, what information is going out, and also you are able to decide whether you need to respond, but responding with very clear information and facts about what is happening. There are many questions that sometimes citizens have, but they have no specific place to ask. They're going to be coming to you. They're going to be asking you these questions, and you should be able to quickly revert and respond to them to ensure that this information reaches them in a timely way. So I won't go into very many details. I think that's just an overview, but to say, as the Ministry of Information, Communications and Technology, we'll work extremely closely with you in how we work with media, in providing you with the necessary resources for you to be able to communicate, and even the technology side. We've ensured now we have fiber connectivity across all the counties. We're going to sub-counties,
And whatever infrastructure you're going to need, we are in the process of providing where we haven't provided, so that you will be empowered and are able to respond even on social media. You will have the necessary teams as we operate as one government that will allow you, even all the way to the ward level, to be able to provide the information and questions that people have in those areas. So Waziri, in the interest of time, let me end there. There will be opportunity for questions later, but thank you very much. Asanteni. Thank you very much, CS Moshero. I think, like you promised, this is the opening session, but we are going to have interactive session where you can be able to get clarification on how to even use the staffing that they have to guide you in how you posture when you do communication, especially on government policies and government programs. And I want to take this opportunity to invite the CS, Ministry of Interior and Coordination of National Government, to give his keynote address. CS. Good afternoon. Let me first of all start by adding my voice to my colleague PS Kibicho's initial apology that we are sorry we arrived here later than we planned to be here ourselves. It's because of circumstances we were not able to deal with at that particular time. The Inspector General of Police, our brother and our friend, Mr. Joseph Boynet, the DIGs, PS Kibicho and the teams that are here, our brand new officials from the headquarters, and all of you, my brothers in service. It gives me great pleasure to be here. I have a long speech which I'm going to circulate shortly, and I'll try to be brief. And I think I'm looking forward to the session that we are going to have in the afternoon shortly, when we can have a closed-door interaction away from media when we are ourselves, because there are certain things that we need to thrash out amongst ourselves as it were. Let me, however, start by requesting all of you to be upstanding so that we can observe a 1-minute silence in honor of our fellow human beings and fellow citizens lost in last year's unfortunate attack at Dusi 2. Thank you. They may be seated. Just before I make my remarks, I need to make a bridge from what my brother and colleague CS ICT just said, to emphasize that it's now clear as a matter of policy, because we are the ones in the security sector, the administrators are all here from the national government administration, and the police commanders are here, right from the Inspector General of Police. It is the policy of government, because we in the security sector are the ones who are oftenly accused of being unfriendly to the press. It is policy now as government that we behave and transact as a civilized community. We have no policy of either harassing or mistreating or being uncooperative with the media. We support the media. It's our way of life now in Kenya. We respect freedom of the press. It's our way of life in this country. And we are bound by law at all times to support the work that the media does in our country. And as we have said several times before, it's very important that our brothers and sisters in the media know that we are willing, available, and always here to work with and support them. As your minister has said, we will be forthcoming and share information as much as possible, and we will work to support you. So we not only want to benefit from the work you do, but we would also like to be supportive to the work that you do. So if the press has got any particular issues in any particular jurisdiction in the country,
We as national government administrators, we as police officers are the ones who are supposed to facilitate the press to do their work. And no one in this country, no one who works in the media in Kenya should feel unsafe, unduly frustrated, or should have any problem working anywhere in the country. The policy of government is that we are going to run government and operate as a modern civilized government which relates with the press responsibly and respectively and respects the freedoms of others. So when challenges arise in the course of their work in your respective jurisdictions, we should be the go-to people, should be the first point of call so that we can support and work with them and foster a society that fosters free flow of information. Having said that, let me go back to my prepared speech and start, first of all, by welcoming you to this meeting. This is our first meeting this year. And because it is our first meeting, I want to wish you a happy, blessed, and productive 2019. I want to take this opportunity too to thank you very much, all of you in the room, for the work that you have done for our country. And let me begin where it matters most. As a citizen of this country, because even if I am a government official, I am a citizen of this country. As a citizen of this country, I want to tell you how much we appreciate all of you, senior security leaders in the country, for the wonderful work that you do. Our country is by and large safe and secure. We had a fantastic and quiet Christmas season, the holiday season, all because of the work that all of you people do. We thank you so much, and you should feel proud for the great sacrifices that you have made to keep our country safe and secure. As for what happened last week, we've spoken about it, and I want to again be on record by, first of all, condemning what happened. We lost lives in that very cowardly and heinous attack at Dusi 2. It is a very unfortunate incident that for a civilized, modern, and developing country such as ours, we should experience such things as we did. But again, I hasten to, first of all, thank our colleagues in the security sector for the great work that was done there. You agree with me that because, as I said last week at the GSU headquarters, when duty called, we answered. And we answered effectively. We are so proud of our police officers. Mr. Kanja, the GSU commandant, I want you to know we are so proud of you. And we are proud of the work that you did. You gave a good account of our police service, and a good account of our security sector, and a good account of our nation. That is who we are as Kenya, and that's who we are as the security sector. We are alert, and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe. And anyone who bets on attempting to disrupt our peace got some answers last week, and will get many more answers if they try as we go along. Now I want to say this, that we remain resolute as government. And I want to say this, as the security sector, we remain resolute and committed to ensuring that we discharge our duties effectively. I am very satisfied with the investigations that are going on, and I want to thank you, IG, for the speed with which this has been done. I am effectively briefed of what the DCI has been doing. I am so satisfied that we are on course to unraveling that matter effectively, and IG, I thank you very much. Let us proceed on that course, and in most cases, let us ensure everyone who was involved directly or indirectly is brought to account. We are a rule of law country, and the law must prevail at all times. We will do our best to be reasonable in dealing with these issues, but we are going to remain firm and committed to keeping our country safe. Now I want to assure the people of Kenya, wherever they are, that there's nothing to be worried about. As I said, we are on duty 24/7. Terrorism is a global phenomenon. Some aspects of it, my friend Ambassador Martin Kimani will talk about it from the NCTC shortly. Some of these may be trends that you can see elsewhere, but for us in Kenya, we are improving our state of preparedness and commitment to serve our people every day. And as we go forward, we will do whatever it takes
to avoid a recurrence, but most importantly also to ensure that our people remain safe as they go about their activities. Let me take this opportunity also to thank the officers who have moved on from our sector to other responsibilities within government. I congratulate the newly appointed senior officers in this sector. We have 4 new regional commissioners in Ngao. We have 8 brand new regional police commanders, and we have several new officers. We have 8 new county commissioners in the country. I am so grateful for the service that has been offered by those who are moving on to other duties, and I congratulate those who are coming in. The promotions that have happened, I have to speak to them candidly. Many of them absolutely have been based on performance, and that's why I congratulate those who have been promoted and those who are occupying new responsibilities. You can also note, and I say this with a measure of pride, that in our ranks of county commissioners, we have more lady county commissioners as we go along. And I would like to urge the deputy county commissioners in the field that frankly we are hunting for more lady county commissioners, so that the deputy county commissioners in the field, especially the lady deputy county commissioners, we are hungry for more lady county commissioners and more ladies to occupy the ranks of security, because that way we also give a good example to our country. Our security sector is not supposed to be a male sector or a male-dominated sector. We should provide an opportunity for our sisters also to participate. And I'm grateful, IG, that I can see now very strong female regional commanders and county commanders, and I want to assure you that you will get all our support from the Ministry of Interior so that you can successfully deliver on your new mandates. I have no doubt whatsoever that you will do well. I have come to know, I am no longer new now in the ministry. I've been here for over a year, and I've come to know I know almost 2/3 of the county commissioners we have, at the personal level. I know all the regional commissioners, and I've come to know some of the police commanders we have in the region. Some of them I know at a personal level. I have seen them at work, and I know their capacity, and I know what they've been able to do. And as I say this to you, I am saying it also to the country, that we have a solid, strong team that is going to deliver security to our people. The men and women who have assumed new responsibilities are solid people. As we move on and we expand the sector, we're going to have more reallocation of roles, more appointments. We are going to develop more people. And I urge you, those of you particularly senior officers in the room, regional commissioners, regional police commanders, and my colleagues at the headquarters, let us also focus on developing more talent and more people, mentoring more people, helping more of our young people. Particularly, I've been in the field. I've seen young deputy county commissioners who are so dedicated and committed to do their work. Let us mentor them, work with them, and support them so that they too will be county commissioners tomorrow, they will be regional commissioners tomorrow, and they will manage the security of our country as we move forward. On that point, we will do the best we can to intensify capacity building and the training that we have to do so that we strengthen the officers that we have in the field. There is a lot that we have been able to do in the last few years as a country in terms of investing in security. So the question is, why are we actually meeting today at the beginning of the year? We're meeting here, as the PS said, so that we can plan together, refresh our objectives, and focus so that we can harmonize this. Secondly, we are meeting so that we all are on the same page on key government expectations of us. A number of expectations that have been outlined, some by His Excellency the President and some that have emanated from ministerial level interactions. We are meeting here to also look at the critical ones, especially the ones that have a bearing on the security sector, so that we can prepare ourselves better as we move forward. We are also meeting to keep working on our harmonization and coordination. The multi-agency approach in the management of security in the country is now a way of life. We long lost the days of
the silo mentality and working in silos and so on. We have to work together. And I want to say it here for all and sundry. Regional commissioners in the room, you are the leaders of national government functions in your regions. You are the go-to person for national government functions in your region. So all civil servants, you have a meeting, sit down with them. You have to coordinate and harmonize the delivery of national government functions in your region. And that applies to the county commissioners also. You are the go-to person in your county. So if certain madness is going on in relation to the delivery of government services, it is us who are supposed to be the first people to raise that particular problem. I am grateful, and I can cite so many cases where we've come together as national government administration and security and worked on certain problems and solved them. Njega can remember, for example, as regional commissioner in Central Province, how we sat together on the theft of coffee and sat together with our colleagues in the agricultural sector and local community leaders and said, we will drive and fight this because it's a problem that affects our people. Because as the regional commissioner or as the county commissioner, no one knows the farmers in your area more than you should. And no one should know the people in your area than you. So you understand their problems. You understand their challenges. You understand their expectations. If dairy farmers are having a challenge, it is us who are supposed to even draw the attention of our colleagues in the dairy industry and say, on the dairy sector, there's a problem here that needs to be solved. Let us speak for, and work with the people that we lead in the various regions. That is exactly how we are going to work. So we are here because coordination is that much more important as we move forward. We have to coordinate the way we work. We have to harmonize national government functions, and we have to work with all government structures across the board. We should never struggle. We should never have a problem. My colleague, CS James Mashere, is going to be here shortly, hopefully, to tell you that no one should lie to us that a road is not complete in a particular county because the county commissioner will tell us the contractor on this road is not working, he's wasting his time, his people are selling fuel, and nothing is going on. And the county commissioner should have arranged long time ago with the police commander to arrest those people, and we deal with them how we are supposed to deal with them. Because the urgency with which we have to deliver national, development to our country must be really in our minds. So we must coordinate, we must work together. And I think we've acted. We've not made idle threats. We've acted before, and PS Kibicho knows this. We have acted before in our administrative units, even at the sub-count level, where we have noticed that there is a certain sense of discordance between particularly national government administration officials and the police command. We must work together, my brothers and sisters. We have no option. We have to work together. And this message has got to go to our colleagues in other departments. But you see, we should set the best example. They will follow once we have set that example. So the regional commissioner and the regional police commander, if things go wrong in your region, don't tell us stories about your CID people, your WHO people, and so on and so forth. It is you. You are the go-to person. You are the one who sits, who chairs the regional security committee. You are the one who brings together public servants. You work with the regional police commander. So when we are looking at the crime statistics, we are looking at both the regional commissioner and the regional commander, as it were. So let's work together and intensify this mode of delivery. And I know as we move forward, my colleague in government, Ruth, is going to talk more about the Big Four and how we are going to deliver the Big Four. You will realize clearly that we will not deliver government projects without building solid synergies across national government functions, especially in our regions. So please, let's work on this and insist that it's done so that we can succeed. That's why we are meeting here. And when we are done with the press and we sit around here, I would like to hear more from us. I'm personally interested today in listening to our colleagues from the field, both from the police command, the national government administration. What is it that we can do to enhance your capacity to deliver, and some of the things we need to do for you from the headquarters to move forward. Now, as I conclude then, for this segment of the discussion, there are a number of things that we need to look at as we move on in this coming year.
There are many, and our circular will outline some of the critical actions that we are going to follow. You know, for example, that we are soon rolling out the National Integrated Identity Management System, where we will need biometric registration of all Kenyans. This is a system that is going to be managed by our assistant chiefs. There will be the focal point of registration as we go forward. We'll begin the training, I will begin the rollout. My brothers and sisters, the regional and county commissioners, you will supervise this exercise, and it has to be successful in every part of your jurisdiction. We have started the Police Human Resource Information Management System registration, and I'm very grateful that it's going very well. In Kilifi, it is done. We're moving on to second and third counties. And we agreed with the Inspector General that because of the manner in which it is moving, it's okay, we can open up for a few weeks so that we complete it at the end of February. Initially, we had planned to complete it at the end of January, but due to practical logistical challenges, such as destruction last week when we had an attack, we will complete this exercise by the end of February. Let us stay on it. We would like everyone within the police service to be registered, and we have the details of everyone in the police service. And now I insist that because we want orderly records for everyone, KPRs and NPRs must be registered too. Everyone who's holding a gun that they were given by us, IG, has got to be registered. So the police commanders in your regions and in your counties, NKPRs or NPRs who are there have to be registered together with the rest of the police officers who are being registered. We want to have a census. I would like to know who holds a gun officially. And we have that record. We have to be accountable public officers so that we know which kind of people are these. We have given guns, we are able to trace them, and we are able to track them. I will discuss at another forum the future and the planning about that NPR and KPR, because it's a program now that we need to relook at. And then, by the way, I am open to advice from all of you, especially the county commissioners and the regional commissioners, because you have practical experience on this and how it is working. I would be happy to listen to what you think about this. But for now, those that we have given guns, NPRs and KPRs, must be registered. And you know, we already have said that we are going to review, and I want us to look at all the firearm licenses in the country. And I hope that by the grace of God, by 18th of March, because I have not revised the dates of the moratorium, every licensed firearm holder will have this card. And you can see it's got a microchip. It's a card issued by the Firearm Licensing and Control Board. It's got a microchip. It's got all the details of the firearm holder. And when the police commander, for example, in the region, requires you to produce this card because you hold a firearm, you must produce it, because this is how we get all the details we need on every firearm, licensed firearm holder. This card, everyone who is licensed to hold a firearm in Kenya, every civilian who's licensed to have a firearm, must now have this card. And we are not going back on this arrangement. I do not have the time, and I don't want to sound like I am whining and moaning about this. The police officers in this room know the pains we have gone through. We collect cartridges, we are not able to trace the guns because they're not registered anywhere. We are fighting crime, and we are committed to fight crime. My brothers and sisters from the police force understand this. Let us stop this sometimes public relations engagements we do when it involves the security of our people. So we are ready. The Firearms Licensing and Control Board is doing this. So it is you, the police commanders, but most importantly, we start with public awareness through the regional and county commissioners, and cascade this down to the deputy county commissioners and to the chiefs and assistant chiefs, so that everyone who holds a firearm in Kenya needs to have this card by 18th of March, as it were. I am aware that a group of people has gone to court. They're called the Ngao National Gun Owners Association. The others who are not members of Ngao have no problem. The members of Ngao seem to have a problem with registering. They have gone to court, and the court has stopped us from dealing with them for now. When it comes to 19th, IG Boynet and us will decide what we will do. But you must have
a card if there is somebody who's licensed to have a firearm. These are things we need to do to strengthen our country, and we are going to discuss details of this. We are going to have several operations in the country to mop up, because there are areas in the country where we suspect actually that there are illegal firearms in civilian hands or in hands that should not have them. We are going to move on this. It's a fact of life. I try to avoid speaking like this, but it's a fact of life that we cannot go on this way, you know, where we engage in certain activities as if we are engaged in PR when it involves security of our people. Certain neighborhoods in our cities that have been a problem over a period of time, 2019 is the year to clean them. I actually don't care what anyone else thinks about this. We have to move in and sort out some of these problems. There are areas in this country you people know. The police officers in this room understand what I'm talking about. We have tolerated. Naam, mtazamaji, bila shaka ni waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i akizungumza katika kikao ambacho kinahusisha vile vile maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini, hususan kutoka vitengo vya usalama, lakini vile vile kutoka Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano. Naona waziri Joe Mucheru yuko pale, vile vile maafisa wengine. Na katika mazungumzo yake waziri Matiang'i amezungumzia masuala mbalimbali ambayo wizara yake pamoja na vitengo vingine vya serikali inapanga kufanya ili kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa, kubwa zaidi likiwa ni kujaribu kudhibiti umiliki wa silaha za moto nchini. Kutakuwa na kadi kuanzia Machi 18 mwaka huu, ambapo wamiliki wa silaha za moto watatakiwa kuwa na kadi hiyo, ambayo kadi yenyewe itakuwa inatoa taarifa muhimu kuhusiana na vyanzo vya silaha hizo za moto kama vile bastola, bunduki na mambo kama hayo mengine. Pamoja na hayo, vile vile serikali inapanga kuleta uwiano wa aina fulani kuanzia Wizara ya Mawasiliano na Wizara ya Usalama wa Taifa ili kuhakikisha kwamba taarifa za serikali zinapitishwa kwa wananchi kupitia muwala muafaka zaidi. Na ndivyo hali ilivyo katika kikao hicho cha Mombasa. Tutakuwa tunakuletea taarifa zaidi kuhusiana na yale yatakayojiri katika mkutano huo katika taarifa zetu za hapo awali. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama kipindi cha NTV Sasa. Tulikuwa tunajadili swala zima la nyumba 10 na nafasi ya nyumba 10 katika kujaribu kupambana na uhalifu humu nchini, lakini vile vile swala zima la kupambana na ugaidi. Na hapa studioni nilikuwa nazungumza na wadau katika sekta hiyo ya nyumba 10 na vile vile usalama wa taifa kwa jumla. Ninaye Joseph Kaguthi ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa jopo kazi ambalo lilikuwa linafanikisha swala zima la nyumba 10. Hali kadhalika pamoja naye ni aliyekuwa mwanachama katika kamati hiyo au jopo kazi hiyo, Rama Mwang'ombe, na vile vile tunaye mheshimiwa Kaunya ambaye ni mbunge wa Teso ya Kaskazini, lakini vile vile ni mwanachama wa kamati ya bunge ya masuala ya usalama. Lakini kwa haraka tu kabla hatujamalizia, manake naona muda wetu wote umeishia Mombasa, mheshimiwa Kaunya, swala la kujaribu kudhibiti silaha, umetoka katika maeneo ambayo yana matatizo ya watu wenye silaha, wizi wa mifugo, na hili ni jambo ambalo pamoja na kwamba linaathiri usalama katika ngazi za chini, lakini vile vile kuwepo kwa watu wanaomiliki silaha bila ya vyombo vya usalama kujua kumepelekea hata magaidi kuweza kutushambulia bila sisi kujua. Sijui unazungumziaje hatua hiyo? Ni kweli kabisa, kuna umuhimu wa kuhakikisha kuwa wale ambao wana silaha kama hizo imekubaliwa na serikali na pia inafuatiliwa na vyombo vya usalama kuhakikisha kuwa inatumika kwa njia ambayo inatakikana kisheria. Kwa hivyo hilo swala ni muhimu kuhakikisha kuwa kuna taratibu ambayo imewekwa kisheria ambayo inafuatwa na hawa. Nafikiri yoyote ambaye anayo, najua kuwa kuna kulingana na ile kisa ambayo tumekuwa hivi majuzi, kumekuwa na mapelekezo kuwa pia tuwapatie wale vijana ama wale ambayo askari wa private security wapate silaha kama hiyo ili wasaidie kwa mara ya kwanza wakati kisa kama hii inatokea. Ni muhimu pia kuangalia mambo ya sheria ambayo kwa pande yetu ni kitu muhimu. Tutaangalia umuhimu wa kuweka mikakati na sheria kubadilisha kuhakikisha kuwa jambo kama hilo inaangaliwa, kwa sababu lazima wawe na training ya kutumia hizo silaha, lazima wafate zile sheria ambayo imewekwa na lazima iweko agencies ambayo wanafuatilia
kuhakikisha kuwa inatumika vilivyo. Salama, kwa upande wako unaweza kusema kwamba wengi wanahisi kwamba kauli au tuseme mikakati ambayo inawekwa na vyombo vya usalama sasa hivi Mombasa ni reactive kutokana na yale mambo ambayo tumepata. Je, kama nchi tumekuwa tukigutuka tu wakati tunakumbwa na matatizo, au ni mikakati ambayo inapaswa kuweko hata bila ya kuweko na matatizo kama yale ambayo tumeona wiki iliyopita? Kusema ukweli, mimi ningelesema nchi yetu imekuwa ikiwa reactive sana, na nyumba 10 imejaribu sana kuhakikisha kwamba tunakuwa proactive. Tunapanga mikakati ya kuzuia, sio tuanze kukimbia wakati jambo limetokea kama hilo. Kwa hivyo hiyo mimi sioni ikiwa vizuri, na pia kidogo tutaniruhusu nizungumza bara ya silaha, kwa sababu nimekuwa nikipingana pia na chama. Wewe ni meja mstaafu vile vile. Nilikuwa nikipingana sana na chamano wangu mambo ya kupatiana, pia naona nitampinga mheshimiwa kidogo, mambo ya kupatiana silaha kwa askari urungu. Sasa hivi si kwa madharau, ni askari ambao tunawahitaji na wako kila mahali, kwa sababu hata huku nafikiri chama aliniweka niangalie mambo ya private security. Lakini nauliza swali, ni bunduki ngapi ambazo zinazunguka saizi nchini ambazo zimeshindwa kuzuia magaidi mpaka tupatie watchmen ama private security ambao watasaidia na nini? Hawa watu wa magaidi wakija wakitaka kuvamia, wanataka kuniambia askari wawili wale wameko kwa lango ama kwa nyumba ile ya hoteli wataweza kuwazuia. Lakini kama wana mafunzo Bwana Rama, ni jambo lingine. Kama wana mafunzo sawa, hata kule kubadilishana moto, kubadilishana silaha na nini, kunaweza kukawa kumeattract watu wengine, kukawa ni kama kengele ya hatari, na ukajaribu kudhibiti kasi ya kutendeka mambo kama uone kama. Mimi nitasema citizen. Mwananchi anaweza kuzuia kuliko kununua silaha zaidi kupata, kwa sababu kuchunga ile silaha, unajua tu wana tu bunduki, ile bunduki kiwa nayo kuichunga yenyewe hiyo ni kazi. Kutrain hao watu mpaka watajua kushoot na kuaim na nini, lakini kuna mambo mengi sana kuhusu mambo ya kudhibiti silaha. Bwana Kabudi, unazungumziaje swala la kudhibiti silaha? Si 5 years ago ilipendekeza, inaitwa deterrence. Yeye amefundishwa huyu mheshimiwa huyu. The first thing is you create a deterrent in the mind. Kama kwa say Moi Avenue, ile bank unajulikana kuna bunduki 2, ile kuna hiyo kuna hiyo. Robbers they cannot, kwa sababu watatorokea wapi? Uganda here we have companies ya security ambao iko na branches here and Uganda. In Uganda they are armed. In Tanzania they are armed. Deterrent. You don't talk about watchmen na bunduki wakiangaliana na nani na magaidi. No, that's taking it too far. Hiyo kama ni gaidi na wameshtukia hapo, hiyo ni ya jeshi na specialized forces. Lakini hii nyingine ikiwa, for example, I was the other day in Kisumu, the whole of the Oginga Avenue, Kenyatta Avenue, if people know that bank, there are some armed personnel. That post office, there is armed personnel. Kwa hiyo unaunga mkono askari wetu ambao and I can tell you is deterrent, inaitwa deterrent. Psychological deterrent. In fact, we will reduce even the arms kwa streets ya polisi, kila mtu kuwa na that's why wanaonekana na wako na assault rifles. Ile currently ile na wako na risasi 6. Nataka tutumalizie, manake unaonekana huu mjadala wetu wa nyumba 10 kama tutaurudia tena pengine wakati mwingine, manake kwa sababu muda wote umekwenda Mombasa. Sekunde 30 kutufungia kipindi. Mheshimiwa, pengine kwenda mbele, ungependa kuona nini kinafanyika ili usalama wa taifa uweze kuimarishwa na jamii ihusishwe zaidi katika kudhibiti usalama? Sekunde 30. Ya kwanza kabisa nataka kuona kuwa tujenge imani kati ya wananchi na polisi wetu, ndio tuwe na services kwa hiyo level, na wananchi wawe na imani ya kupeana information, mambo ambayo itasaidia polisi pia. Na kwa upande ya nyumba 10, hii kamati ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais na minister ambaye anahusika aweze asiwache gap, tuweke either hiyo kamati iweze kuendelea, ipatiwe extension of time,
ama kamati ingine mpya ndio hakikishe kuwa ile sheria ambayo inatakani ibuniwe na yale mambo ambayo wamependekeza inaanza kutekelezwa. Shukran sana mpenzi mtazamaji, tungependa tuendelee lakini basi ndio muda umetupa kisogo kabisa, lakini tutajitahidi tuweke mjadala mwingine. Naona hapa na mwenyekiti ananichokoza, lakini ndio hivyo tena, na NTV Sasa itakomea hapo kwa sasa. Mimi nitakuwa narudi hapa saa 1 jioni na mwenzangu Jen Gweri kwa ajili ya taarifa za kina na utendeti kwenye NTV jioni. Kwa sasa nakutakia adhuhuri njema. Kwa heri.